Hello guys, I'm Shantika. Welcome back to my channel Shantika's Glamour World. So সরস্বতী পুজো তো চলে এলো। তোমরা সকালবেলা পুজো দিয়ে ঘুরতে বেরোবে তো? আমিও বেরোবো। তো তোমরা কে কি পরে বেরোচ্ছ কমেন্ট সেকশনে জানাতে একদম ভুলবে না। আর এই সরস্বতী পুজোয় খুব একটা হেভি মেকআপও ইচ্ছে করে না করতে, খুব একটা লাইট মেকআপও করতে ইচ্ছে করে না। তাহলে কি করা যায়? তো আমি তোমাদেরকে একটা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে কিভাবে লুক ক্রিয়েট করে তোমরা সরস্বতী পুজোয় ঘুরতে পারবে সেটা একটা ভিডিও বানিয়েছি। হ্যাঁ, এই যে এই লুকটা দেখছো, এই লুকটাই তোমাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব। তোমরা কেমন হয়েছে না হয়েছে কমেন্ট সেকশনে জানাতে একদম ভুলবে না। আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, নোটিফিকেশন প্রেস করে দিও যাতে আমার ভিডিও তোমাদের কাছে আগে পৌঁছে। তো চলো শুরু করি। আগে আমি ফার্স্টে চুলটাকে বেঁধে নেব। ধুয়ে আসার পর আমি আরেকবার ওয়াইপস দিয়ে আমি আমার মুখটাকে ক্লিন করে নেব। দেন আমি নিভিয়ার একটা ময়শ্চারাইজার লাগাবো, যেটা তুমি লোকাল স্টোরে খুব অল্প প্রাইসে পেয়ে যাবে। দেন আমি ইনসাইডের একটা প্রাইমার ইউজ করব। আমার কাছে এই মুহূর্তে এই প্রাইমারটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তোমরা লোকাল স্টোর থেকে ব্লু হেভেনের একটা প্রাইমার পেয়ে যাবে, যেটা লো প্রাইসেও তোমরা ইউজ করতে পারবে, খুব ভালো। এটাও আমি ইউজ করে দেখেছি, বাট এই মুহূর্তে আমার কাছে অ্যাভেলেবেল নেই। ঠিক আছে, এটা আমি দিয়ে নেব মুখে। দেন আমি আইব্রোজের জন্য এই জেলটা ইউজ করব। আমি এই পন্সের বিবি ক্রিমটা ইউজ করব, যেটা লোকাল স্টোর থেকে তুমি খুব অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসেই পেয়ে যাবে। সরস্বতী পুজোয় অত বেশি হেভি মেকআপ করে বেরোতে কারোর ইচ্ছে করে না, তো আমি হালকা মেকআপের মধ্যেই কিভাবে তুমি বেরোতে পারবে সেজে গুজে আমি সেটারই চেষ্টা করছি তোমাদেরকে একটু দেখানোর। আমি পুরো মুখে এটাকে স্ম্যাশ করে নেব। কিছু কিছু পোর্শন আমি কনসিলার দিয়ে হাইলাইট করে নেব। এই কনসিলারটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে তাই আমি এটা দিয়ে ইউজ করছি।
তোমরা সুইস বিউটিরও কনসিলার ইউজ করতে পারো, এলেগালের কনসিলার ইউজ করতে পারো, অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে এগুলো চলে আসবে খুব ভালোই। আমি এই পন্সের এই পাউডারটা দিয়ে, লুজ পাউডারটা দিয়ে আমি আমার পুরো বেসটাকে সেট করে নেব। আইশ্যাডোতে আমি আজকে এই দুটো জিনিস ইউজ করব, লিপস্টিক। ছড়িয়ে নেব। আমি হাইলাইটারের এই প্যালেটটা থেকে মেরুন শেডটা নেব। আইসের মধ্যখানে বরাবর যিনি চোখটাকে হাইলাইট করার জন্য আমি শ্যাডোটা দিয়ে দেবো। অ্যাজ ইট আমি শ্যাডো ইউজ করব। আমি আবার এটা দিয়ে একটু স্ম্যাশ করে দেবো যাতে পুরোটা মেল্ট হয়ে যায়। দেন আমি আইস করে নেব, আইসের লাইনার করে নেব। তো আমি লাইনারের জন্য ইউজ করছি ল্যাকমি লাইনার। তোমরা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে লোকাল দাম স্টোর থেকে পেয়ে যাবে। আর এমনিতেও তুমি যদি ল্যাকমি নাও ইউজ করো, তুমি ব্লু হেভেনের লাইনারও ইউজ করতে পারো, ওইটাও খুব বেটার। আমি ইউজ করে দেখেছি ওইটাও। দেন আমি চোখটাকে প্রমিনেন্ট করার জন্য সামনের থেকেও আমি একটা লাইন বের করব।
পেন্সিল ইউজ করব ফর কাজল। তোমরা যারা কাজল পরাটা প্রেফার করো না তারা এই জায়গাটা স্কিপ করতে পারো, কিন্তু যারা কাজল পরতে ভালোবাসো আমার মতন, তো তারা কাজলটাকে কন্টিনিউ করবে। দেন এবার আমি এই পেন্সিল দিয়ে, এই তুলি দিয়ে আমি এটাকে স্ম্যাশ করে নেব। ব্লাশের জন্য আমি এই লিপস্টিকটা ইউজ করব। দেন আমি এই মাস্কারাটা ইউজ করব ফর ল্যাশেস। ফিক্সারটা ইউজ করব, আমার কাছে এইটাই এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তোমরা ব্লু হেভেনেরও ফিক্সার ইউজ করতে পারো, আপাতত আমার কাছে এটাই রয়েছে। একটু কস্টলি এটা, বাট স্টিল ব্লু হেভেনের জন্য, ব্লু হেভেন যে সেটিং স্প্রেটা খুব ইজি। দেন আমি এই ইনসাইডের হাইলাইটারটা দিয়ে হাইলাইট করে নেব একটু। দেন এই ব্রাশটা দিয়ে দেন যেটা দিয়ে আমি ব্লাশ দিয়েছিলাম ওইটা দিয়ে আমি লিপস্টিক পরে নেব। আর যেহেতু আমার আপার লিপটা একটু ছোট, সো আমি ওইটাকে একটু বড় করে নিতে হবে। হেয়ার করব।
আমি ফুল লুক তোমাদেরকে দেখাচ্ছি।